નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય ઇંગ્લિશના યુનિટ 5 ના સ્વ અધ્યયન પોથી વિશેની ચર્ચા કરીશું. જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે. એક્ટિવિટી 1. Read the paragraph about me and my family to your ટેક્સ્ટ બુક. તેમાં પહેલું છે they search and feeds food into the anthe. તો જવાબ આવશે workers. બીજું they do not go out searching for food. Queen and soldiers. ત્રીજું they do not harm young ones. Workers and soldiers. ચોથું they do not fight with other members of the group. Workers and soldiers. પાંચમું it lays egg. Queen ant. છઠ્ઠું they goes eggs. Soldier. સાતમું they feed and clean them. Workers. They carry them for experience and sunshine. વર્કશેસ. વિડીયોને આગળ વધારતા પહેલા આપણી એપ્લિકેશનની માહિતી લઈ લઈએ. પ્લે સ્ટોરમાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આ પેજ ખોલતા તમે તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરવાથી સેન્ડ ઓટીપી આપવાથી પેજ ખુલશે. તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપરો જોવા મળશે. આ પેજ ખોલતા દરેક ધોરણો જોવા મળશે. તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરવાથી તમારા વિષયો જોવા મળશે. કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કરવાથી તેમના પાઠ જોવા મળશે. પાઠ પર ક્લિક કરવાથી પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વ અધ્યયન પોથી સોલ્યુશન, અભ્યાસ સોલ્યુશન જોવા મળશે. વિડીયોને આગળ વધારતા એક્ટિવિટી 2. કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ્સ. બીજું કે સુજલ સેઝ હાય અમિત, હાવ આર યુ? Amit says, I am fine, thank you. Hey Sujal, where are you going? Sujal says, I am going to Mumbai. Amit says, wow, Mumbai, why? Sujal says, I am going for a tower. Amit says, are you going alone? Sujal says, no, I will go with my parents. Amit says, how will you go? Sujal says, I will go by a car. Amit says, Mumbai is my favorite palace. I love to visit. There are many places to visit. They are the Gateway of India, the Elephant Caves and Siddhivinayak Temple and Sujal says, and Isleworth's University, Jahangir Art Gallery. Amit says, how long will you stay in Mumbai? Sujal says, I think I will stay for 5 days. Amit says, do you like halwa? Yummy, it is famous sweet dish of Mumbai. My month begins greeting, I like it very much. Sujal says, I know, do you want to be bring for you? Amit says, yes, of course. Sujal says, okay. Amit said, make a video call when you reach there. Sujal said, of course, now online lesson has started. Let's meet after the lesson. Activity 3. Frame the WH questions. Read the sentence below and frame questions. Hello, Mr. Pandya and Mr. Patel visit the bookstall every Sunday. Who visit the bookstall every Sunday? Where do Mr. Pandya and Mr. Patel visit every Sunday? When do Mr. Pandya and Mr. Patel visit bookstall? બીજું, Virat Kohli played his first international match on 18th August 2008 in Sri Lanka. Who played his first international match on 18th August 2008 in Sri Lanka? When did Virat Kohli played his first international match
in Sri Lanka. Where did Virat Kohli played his first international match on 18 August 2008? ત્રીજો, Bhavika and Disha always play Kho-Kho every Sunday on the school playground. પહેલું, who always play Kho-Kho every Sunday on the school playground? What Bhavika Disha always play every Sunday on the school playground? Where do Bhavika and Disha always play Kho-Kho every Sunday? ચોથું, Rahim sells balloons and toys at the gate of the city every Sunday. What does Rahim Church sell at the gate of India City every Sunday? Where does Rahim Church see balloons and toys every Sunday? When does Rahim Church see balloons and toys at gate of the city? B. Complete the question with what, when, where, who, how many and write about you. પહેલું, what is your father's job? My father is a teacher. બીજું, when is your birthday? My birthday is on 29 April 2030. ત્રીજું, where are you from? I am from Mehsana. ચોથું, who is Prime Minister of your country? Narendra Modi is the Prime Minister of your country. પાંચમું, who are you? I am Adhya. છઠ્ઠું, when do you get up? I get up 6 o'clock. સાતમું, which your favorite color? My favorite color is pink. Activity 4. Read the notice given below. Answer the questions. What is the notice about? The notice is about Rakhi making competition. Biju, when is the competition? The competition in 7 August 2021. Who can practice the competition? Harnamal's primary schools students can participate in the competition. Chotho, who is the hard boy? Saurabh Padhyar is the hard boy. What is name of the school? The name of the school Harnamal Primary School. What is Mr. Rina? Mr. Rina is drawing teacher. What is the date of the notice? The date of the notice is 14 August 2021. એક્ટિવિટી 5. નીચે આપેલા બોક્સમાં એક કવર હેલ્પર્સ આપેલા છે, બાજુના બોક્સમાં વર્ડ્સ આપેલા છે, તો તે વર્ડ્સનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવો. પહેલું છે ડોક્ટર. This is picture of doctor. The doctor works as hospital. He gives medicines of the patients. બીજું છે farmer. This is picture of farmer. He works at farm. He plows the farm with a tractor. ત્રીજું છે teacher. This is picture of teacher. She works at school. She teaches the student various subject. ચોથું છે barber. This is picture of barber. He works at his shop. He cuts the customer's hair with scissors. Soliders. This is picture of solider. He wears uniform. He works at border. Activity 6. ડિક્શનરીનો ઉપયોગ દ્વારા નીચે આપેલા શબ્દોને આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર પ્રમાણે ગોઠવો, તેમના અર્થ શોધીને લખો. પહેલું વર્ડ છે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, હૃદયરોગ નિષ્ણાત, હૃદય ચિકિત્સક. ડેન્ટિસ્ટ, દાંતના ડોક્ટર, દંત ચિકિત્સક. હોસ્પિટલ, દવાખાનું. ઇન્જેક્શન, ઓથિયોલોજિસ્ટ, નેત્ર ચિકિત્સક, આંખના ડોક્ટર. ઓર્થોપેડિક, હાડકાના ડોક્ટર. પેડિટ્રિશિયન્સ, બાળરોગ ચિકિત્સક, બાળકોના ડોક્ટર. ફિઝિશિયન, ચિકિત્સક, જનરલ ડોક્ટર. સ્ટેથોસ્કોપી,
stethoscope. એક્ટિવિટી 7. આપની આસપાસના વિસ્તારના કોઈ પણ એક વ્યવસાયિકાની મુલાકાત લો. નીચેના મુદ્દાના આધારે વાક્ય બનાવો. પહેલું છે નેમ છે કીર્તિબેન, પેલેસ છે પોસ્ટ ઓફિસ, ટાઈમ છે 9 થી 4 નો, ટૂલ્સ પોસ્ટર એન્ડ બાઇસિકલ, એક્ટિવિટીઝ ડિલિવરી ઇન ધ લેટર. ઉપરોક્ત માહિતીના આધારે 10 વાક્ય લખો. ટેક ધ હેલ્પ્સ યોર ટીચર. Kirtiben is postman. He is 45 years old. He is a shocking worker as a postman since the age of 26. Kirtiben is a very honest and hard-working man. He makes sure all the letters are delivered on time. He brings his days at 9 a.m. He reaches the post office and shows the letters he collects at letters of his area is bag. He takes bicycle and leaves to deliver the letters. He returns back to the office at 4 p.m. Kiritbhai never takes leaves. Sometimes he gets very tired. But there is always smile on his face. The people in the area love him. His wife and children are proud of him. They always support him. Kiritbhai wants his children to study well and a good job. I think the postman very important for us. Fun zone and top. Parrot teacher ring. Soldier rat, tiger, rabbit, tree. Creature egg, goat, tail, rose. Barracuda sun, nose, elephant, test. Granify yellow, window work king. Milk kite, eye earth habit. Worker robot, dark caned dip. Phyllis soap, paper, ready year. Namo, until light, table enjoy yell. Queen nest, topic click kitchen. Thank you.